Okay, so let's move toward the fifth assumption, that is when the electric field is applied to a particular metal, okay, the free electron are accelerated in the direction of opposite to the direction of applied electric field. Okay, suppose this is the metal, okay, and when the electric field applied, if we apply the electric field in this direction, okay, so if the electric field applied that particular material and that electric field is applied towards the right hand side direction, at that time the free electron are accelerated. त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतील त्या ऍक्सलरेट होतात म्हणजे काय की त्यांना स्पीड अप्लाय होते. ओके, इट्स चेंज स्पीड इन हायली डायरेक्शन, और वी कॅन से दॅट एकदम हाय स्पीड मध्ये त्याची स्पीड वाढते. ओके, अँड दी ऍक्सलरेटेड इन that electron was accelerated in the opposite direction where if we apply the electric field. ओके, आपण ज्या डायरेक्शनला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय करतोय त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला तो इलेक्ट्रॉन ऍक्सिलरेट होतोय. दॅट इज द फिफ्थ assumption. Okay, now the sixth assumption is that the mutual repulsion among the direction is ignored. Okay, so that they move in all the direction with all possible velocities. Okay, so this sixth point of silent pictures indicates that the mutual repulsion among the electrons is ignored. त्याच्यामध्ये जे एकमेकांना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव्ह चार्ज पण त्याच्यामध्ये टक्कर मारल्यानंतर ते कोलाइड होतात असं आपण ऐकतोय, पण काही त्याचे रिपल्स होत असतील काही इलेक्ट्रॉन. ओके, या थेअरीमध्ये जर इलेक्ट्रॉन काही रिपल्स होत असतील तर ते या क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थेअरीमध्ये सायलेंट फीचर्स मध्ये आपण इग्नोर करतो. तर त्यामुळे काय होतं की सो दॅट दे मूव्ह इन ऑल द डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी. त्यामुळे त्या त्या आपण रिपल्शन म्हणजे काय की एकमेकांपासून लांब जाणं. ओके, तर ते आपण इग्नोर करतो आणि ते इग्नोर केल्यामुळे काय होतं की त्याला वेगवेगळ्या वेलोसिटी त्याला अप्लाय होते. त्याला वेलोसिटी अप्लाय झाल्यामुळे त्याची स्पीड चेंज झाले आणि ड्यू टू दॅट रिझन that electrons was travel in the different direction with different velocity. That is the sixth assumption. Okay, that is the sixth assumption. Then seventh assumption is that the absence of field, the energy associated with each electron at temperature T is given by 3 by 2 kT. It is given by 3 by 2 kT, and it is related to kinetic energy as 3 by 2 kT is equal to half mv square. Here I have written the word TH. TH means the thermal energy. Okay, half mv TH square, that is the thermal energy, where VTH is the thermal velocity at K is the Boltzmann constant. याच्यामध्ये काय आहे की the absence of field of energy associated with each electron at temperature T. ओके, तर त्याला काहीतरी एनर्जी थर्मल एनर्जी किंवा थर्मल वेलोसिटी अप्लाय केली. इट मीन्स वी अप्लाय द टेम्परेचर and at that time the electron behavior was changed. Okay, and that temperature is given by 3 by 2 kT, and it is and 3 by 2 kT is slightly or is little bit related to the kinetic energy, which is 3 by 2 kT is equal to 1 half mv square, and vth is nothing but a thermal velocity, and here k is represent a Boltzmann constant. Okay, so these are the salient features of classical free electron theory. Okay, so this is all about the basic information, basic nature of classical free electron theory. Okay, so I hope that you might be understand the today's lecture, you might be enjoy the today's lecture. Today we will stop here and see you in the next lecture with the point of which point I am talking about the classical free electron theory, and in that point we will try to focus on electrical conductivity. Okay, so any doubt still this point? काही प्रॉब्लेम आहे का? काही काही समजलं नसेल ते सांगा.